Welcome to today's video, where I'm excited to introduce Sir Rommel, owner of Home 901 Travel, Visa and Immigration Services, and someone I've come to trust completely over the years. Now you might be wondering, who is this guy? Let's find out. Sir Rommel, what inspired you to open a visa agency and specialize in the SRRV visa? Thank you for this time. I know you're two busy men, but I have to be grateful that you're here. So finally, we started this video for this episode, and I hope I can give more information about SRRV to those foreign nationals who wish to avail or apply for the said SRRV. First and foremost, I have to say a background there of myself, because what most part inspired me to do this such services is I want to really help people, especially to those retirees from abroad, help them to process their request. And what was your inspiration behind the design of the Home 901 logo? Could you share the story of the concept that guided its creation? Okay, I think this is the most important question of all questions. Okay, Home 901 logo company. The creation of this company actually started during pandemic, and then that time most of people are at their homes, stay at home for a long time, and then the office started also at home back there in Consolacion. So we started our company there, and then the 901 there. The 9 stands for the month, September, and then the 1 there stands for day. Okay. So it's September 1. That's September 1, where, you know, I found my my true love. Yeah. So the number 901 seems really particularly significant in your branding. And can you elaborate how you found your wife, Michelle? First, before we started this company, I used to work in a Japanese firm. I was the manager there. My partner's also a couple Japanese. And then we started the company, 5 years. And then when before pandemic comes, we met Michelle there in Japan Shen Center office. Actually, Michelle's sister, one of my staff there. Okay. So that's how I met Michelle. And does it mean both of you are proficient in speaking Japanese? If so, that must be a valuable skill for handling Japanese clients nowadays. Yeah, I think I agree. I believe in that, but not me. I'm not really good in Nihongo, but I can sometimes understand few Nihongo. But Michelle, she are really good in Nihongo, because she studied very well on this language. Coming back to the visa agency, can you elaborate a little bit about your background in this field and what it takes to guide experts smoothly through a visa process? I've been into this business for 16 years, still running, and then 8 years in PRA, and now 8 years for this company. But I really inspired to, process the SRRV because of my background. But I will not say that I will not say that I'm an expert, but I rather say that I am so good or very good handling SRRV transaction. Long years of experience. Oh yes, that's great. So back to the SRRV, which is the topic in today's video. I understand there are different types of the SRRV visa, and can you shortly walk me through? The SRRV, or Special Resident Retirees Visa, before it was actually composed of 4 options. It's a Smile, the Classic, Human Touch, and Courtesy. But PRA simplified the 4 options into 2 options only. Okay. So we have now a Classic and a Courtesy. But there's a big difference between the 2 options. Under the Classic, you must be at least a pensioner or non-pensioner. You can actually apply. And then under that Courtesy,
this courtesy option is actually designed for retired honorary consul, diplomats, or international organization. Military. Yeah, also, but we come to that. Retired diplomats and honorary consul assigned in the Philippines, and international organization recognized by the Department of Foreign Affairs here in the Philippines. Ah, okay. And then, years gone by, PRA expand this courtesy, and they have now expanded courtesy. Wherein retired military or any uniformed man and woman can apply under these options. So these options, you're only required to deposit at least $1,500 US. So I get that the SRRV Courtesy is especially for foreign nationals that have also served in the Philippines, and it's only $1,500 deposit. Yes, that's true. Okay. And does the SRRV also covers family members? I'd like to know more about the possibility, including a spouse or children, and are there additional requirements and fees involved? Yes, that's a good question, Mr. Goods. Because mostly they will think that this visa is only for a retirees or retired person. But actually, they can include their members, spouse, kids, and then if they have like enough or to meet the requirements, you also have to submit additional documentary requirements for this. But yeah, they can actually include their members. And can you go over the documentation needed for the application? I heard police and medical clearances along with proof of pension for certain categories. The specific requirements in each options will sometimes vary the compliance, but basically the requirements for the SRRV, one is original passport with valid entry, because sometimes a tourist, when they arrive here, their tourist is not really convertible. So they cannot apply for the SRRV. So that's why we need a valid visa entry. And then medical certificate or clearance, police clearance from country of origin, but not necessarily from their own country. But sometimes if you are a German national, but you stayed longer in Thailand, we need the police clearance from Thailand, not from Germany. Okay, and then proof of deposit. So this is actually depends on the options, if you are under Classic or under Courtesy. Because usually if you are under Classic, your deposit will be like $20,000 US or $10,000 US. Why 10,000? Because if you are applying with pension, you need to deposit 10,000 USD. Okay. And then for no pension, that's 20,000 USD. Okay. But if you have member, you need to have an additional payment or deposit in excess of 2 dependents. But basically, for the payments, 1,400 for the principal and 300 per dependent. Okay. Yeah. And just shortly back to the medical clearance needed. What does this really mean? Because I got my medical clearance here in the Philippines. So what is usually done is a basic medical clearance. Yes. So you don't need to elaborate on everything you have. And what I also get is you don't need a health insurance as a required document. Well, when it comes to medical clearance, the clearance there, that's only good for urine, X3, chest X3, okay, and the blood. Next question would be, is it possible for someone to start and complete the SRRV application while they're still in their home country? If so, what parts of the process can be done remotely? And is there something that absolutely requires a visit to the Philippines? Right now, at this present time, that's not really possible to apply for the SRRV when you're outside the Philippines. Okay, but I know PRA is now looking find ways to innovate their application, wherein applicants can apply even they are out of the country. But now they are really required to be here personally
during the entire duration of the process. Okay. And what is a typical timeline for the SRRV application process? The timeline for the SRRV usually takes 45 working days. It depends on the number of applicants submitted in PRA, but usually 45 working days. But sometimes, due to the numbers of applicants, they reach up to 2 months, especially if you're going to submit your application here in the province, outside Manila. If the clients or the applicants really want to, like in a hurry, they wanted to get their application or approval fast or quick, then we still have a way how to do that. Yeah, and one other thing, as soon you have deposited the required amount, $10,000 or $20,000, and you have the proof of the application process, you can use this also to get maybe your driver's license converted as proof for the LTO that you are in the process for a long-term visa. Regarding the bank deposit requirement, how exactly does this work? Do applicants need to maintain a minimum balance, or is there any flexibility to access those funds once the visa is issued? Yes, the required maintaining amount for the deposit depends on the options. If you are with pension or now pension or under courtesy, it's going to be 10,000, 20, and 1,500. Okay. And this amount must be there, deposited in a bank, which is also accredited with PRA. The question here is how to facilitate or wire off the said deposit. Yeah. So one of the policy of PRA is the said deposit must come from abroad, meaning you have to wire off the money from your bank abroad going to the Philippines. And then the PRA has this kind of list of banks wherein you can choose from there, then have to send your money to that particular account. And for applicants living outside the Philippines, how would they usually handle the required bank deposit? Are there specific banks that make it easier to open an account, or any recommendations for managing this step smoothly? The PRA right now has a bank members of, I think there are mostly private banks. And then they have only one member, a government bank called DBP, Development Bank of the Philippines. So now, if you're going to choose a private bank, then you have to be there personally and have open it there personally. And then prior to the opening of your account, you need to bring a letter from PRA, LOI, we call it letter of intent, prior to the opening of the bank account. But if you're going to choose the government bank, which is DBP, all you have to do, just simply wire the money from abroad, going to DBP's account, just follow the bank instruction, and then that's it. It's like a hassle-free for the applicants. Okay. And what should SRRV holders expect when it comes to entering and leaving the Philippines? Are there any specific requirements or potential issues at the immigration that could come up? I think there's none, Mr. Goods. I think there's none, but you have to be sure that every time you go out from the country and coming in, your SRRV ID card, it should be not expired or still active. Otherwise, the BI officer, upon arrival at the airport, they will ask why your card was expired. Yes. So you have to see to it that every time you go out from the country, your card is okay. Yes, this is one thing. We SRRV holders also have this ACR card, the Alien Certificate of Registration. And before it was only 1 year renewable, and now this is also expanded. So now we can renew it for 2 years. Correct. And this is, of course, you have to make sure that it's always up to date. Yes, that's very important for the holder of the SRRV, that their card or ID always active, not expired. But by the way, Sir Goods, it's not an iCard or ECR, but it's a PRE ID card, because the holder of the SRRV is no longer obliged to get ECR from the Bureau of Immigration. So there's no ECI card here, but you have
PR ID card. Okay, instead. Because I'm a resident then. Yes. I'm interested in how the SRRV benefits compare to other types of visa. I understand it's especially convenient for retirees. Could you talk a bit about some of the unique perks like the tax incentives, entry, exit flexibilities, or opportunities for work or business? The benefits of being a holder of the SRRV, there's really a good thing why you really want to apply this kind of visa. Because you know the PRs really want to comfort our visitors from other country to visit the Philippines and eventually stay here for good. So that's why this kind of visa is being created just to design or specially designed for these foreign nationals. Okay, one of the a good benefits being an SRRV holders, you can stay in the Philippines as long as you want. It's indefinite. And then you can leave or go out in and out the country anytime you want without any restriction whatsoever. And there's no need for you to get exit clearance and re-entry permit from the Bureau of Immigration. And you have also this special lane at the airport. I think this is already happening in Naiya. But soon, Cebu will also have one here. So you can see that the government, the Philippine government is really comforting these retirees. We call it retirees if you are a member of this program. You can also avail this one-time tax-free importation of your personal effects or all belongings from abroad. Meaning, if you want to ship in your goods from your country going to Philippines, there's no need for you to pay the tax and duties from the Bureau of Customs, up to $7,000 US. And also, if you're going to transfer your pension here in the Philippines, you also have to waive the taxes. Yeah. And then we also have this kind of member or merchant member. This merchant entity will also give discount to the SRRV holder nationwide. List of merchants are available on the PRA website. Now, could you break down for us the fees that are involved when getting an SRRV? I know there's an application fee, there is the annual fee, but are there any other costs that we should be aware of? Yeah, first, there's a visa processing fee and also annual fees. So the visa processing fees, that's 1,400 USD for the principal. But if you have dependent, you have to add on fees of $300 US. And upon paying of this amount, the annual and the visa processing fee, you also have to secure first the deposit, which is the depends on the options. It could be 10, 20, or 1,500. But definitely you have to pay the 1,400 for the visa processing fee under the Classic. But if you're under the Courtesy, you don't need to pay the annual fees. The annual fees there are waived. Okay. No need to pay anymore. And lastly, does your agency assist with the entire SRRV process, like helping to prepare documents, handling submissions, and coordinating with the Philippine Retirement Authority? And I'm curious about the support level you actually really give. Yeah, we actually give services to the prospect clients. We can actually visit them at the airport upon their arrivals. We can take them to, taking there to their destination or any, where they stay for long here. Then we can do the initial meeting there, or they can actually straight visit our office, and then so we can also have this visa be discussed. And of course, we do all documentary requirements to prepare from start to finish. We also always check the documents if everything is really acceptable. And then once the documents being submitted to PRA, we also call PRA from time to time to check if everything is successfully received by PRA. And if there's any problem, we will inform the applicants right there and then.
And I remember one of my friends I sent to you, he told me that you even drove to him to the other island because he was unable to come here. I think he was sick at that time, and you went there to get the signature. Oh, yes, actually, I always do that to the clients who cannot actually visit the office, especially to those applicants that they are really having a medical problem. So we go straight to their residence, finishing the application there, signing up and everything. Yeah, we always do that, sir. We always do that to cater these applicants to make it more comfortable for them. Not necessarily to visit PRA or me or here to submit their documents, but we can actually go there and get those documents. It's all included in the package when they hire you as the processing agent. Yes. Thank you, Sir Rommel, for the insights you gave us and for your time. And now we have one special client of you who wants to share his opinion and his review about the SRRV process and your work with us. Thank you, sir. Thank you for this time. I know you're a busy man, but it's been an honor to be part of your channel, and I hope this can be helpful to others. Ja, hallo Kai, hallo, alias Mr.CoCo Jambo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wir kennen uns ja schon mittlerweile 4, 5 Monate. Und du bist jemand, der schon viel von der Welt gesehen hat und auch wohlhabend in der Welt unterwegs ist. Und kannst du uns kurz erzählen, wie es dich überhaupt jetzt auf die Philippinen verschlagen hat? Ja, da kann ich gleich noch mal zu kommen. Ich glaube, es ist vielleicht noch mal ganz interessant zu sagen, dass ich schon vor 14 Jahren, 15 Jahren mit dem Gedanken gespielt habe, aus Deutschland heraus nach Asien zu gehen. Ja. Und ich gehe mal noch einen zurück. Jeder beschäftigt sich damit, wie es denn so sei, wenn man dann das Land verlässt und was man dafür Bedingungen zu erfüllen hat. Und was total unterschätzt wird, ist, dass wenn man dann in einem anderen Land erstmal angekommen ist, man irgendwann auch wieder eine neue Zugehörigkeit sucht. Und bei allem ist da auch immer der emotionale Faktor beteiligt, eben Zugehörigkeit auch durch Visa. Und dieser emotionale Faktor, der wird so ein bisschen untergraben, weil man zum Beispiel in 2 Ländern in Asien fast immer sehr dankbar sein kann, wenn man dann jedes Jahr sein Visa überhaupt bekommt. Das merkt man auch, wenn man anschließend dann in Freundeskreisen darüber spricht. Ja, ich habe mein Visa bekommen und da habe ich doch mal Glück gehabt und so. Und das ist äußerst hinderlich dafür, dass man sich wohlfühlt in einem Land. Und dann nochmal retrospektiv zurück, vor 15 Jahren, das hätte ich nicht gedacht, dass das auch so intensiv das Wohlfühlgefühl beeinflussen kann. So, jetzt kommen wir ganz schön auf die Philippinen, kurz bevor du die nächste Frage stellst. Und das war bei den Philippinen total anders. Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich dann auch ausgerechnet hier für Cebu City entschieden hast? Ich habe mich mit verschiedenen Freundinnen über nochmal neue Destinations in Asien unterhalten. Und dann kam irgendwie Cebu dann auf den Tisch und unter anderem auch so über das Thema, dass die Welt sich ja jetzt gerade verändert und dass viele meiner Freunde, die mir über Cebu etwas erzählten, sagten, das ist dann noch nicht so angekommen. Die Leute sind dann noch, wir sagen jetzt entspannter, okay, kann man sagen, aber man hat hier wirklich das Gefühl, hier ist es noch ursprünglicher. Ja, aber nicht im Sinne von nicht entwickelt haben. Die wissen hier schon, wo der Gong schlägt. Ja. Aber dieser Negativismus, den wir doch jetzt auf der ganzen Welt mehr und mehr verspüren, der ist hier in der Tat, genau, das ist das richtige, das ist die richtige Beschreibung, das ist hier noch nicht so aufgeschlagen. Das ist hier noch nicht so aufgeschlagen. Ja. Und dann hast du dich eben für die Philippinen und Cebu City informiert über die Philippinen und bist schlussendlich mit dem Visa eben zu Sir Rommels Agentur gekommen. Ja, genau so. Also jetzt gleich mit dem Visa zu Mr. Rommel. Ich war in einem asiatischen Land, in dem ich lange lebte, hatte mich damit beschäftigt und dann, wie starte ich das mit Cebu? Dann habe ich da ein Video gesehen auf YouTube, das du schon mal mit Mr. Rommel vor einem guten Jahr gemacht hast.
und dachte so, ja, das klingt alles sehr durchsichtig. Dann setze ich mich mal mit dem Mr. Rommel zusammen oder setze mich mit ihm in Verbindung. Und dann habe ich ihm eine Message geschrieben am Messenger. Ist ja auch seine bevorzugte Kommunikationsweise über Facebook und Messenger. Und wie ging es dann weiter? Ja, witzigerweise, die ganze Kommunikation war so kausal, dass ich dachte, ja, das ist ja eigentlich das, so wie man miteinander kommunizieren sollte und auch muss, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen. Weil über all das, was wir jetzt sprechen, ist Vertrauen eigentlich die Basis allem. Richtig, du bist ja noch in dem anderen Land, du bist ja nicht hier vor Ort. Genau. Und dann werden Dinge von mir erfragt. Okay, Informationen kann man ja weitergeben, aber wir kommen ja auch irgendwann zu den monetären Aspekten. Und dann wird Vertrauen ganz entscheidend. Richtig. Und komischerweise in der Zuverlässigkeit der ganzen Korrespondenz habe ich irgendwie auch schlussgefolgert, dass dann weitere Dinge wahrscheinlich sehr zuverlässig ablaufen müssen. Auch wahrscheinlich, weil du mein Video gesehen hast. Das war ein Punkt, genau. Ja. Und ich bin wirklich ein Mensch, der viel hinterfragt. Also eben aufgrund der Situation, dass man für sich in anderen Ländern vollkommen selbstverantwortlich ist. Ja. Und da darf man gar keine Fehler machen. Wann in deinem Entscheidungsprozess hast du dann eben auch überlegt bzw. entschieden, ich bleibe jetzt eben nicht Tourist in den Philippinen, sondern ich entscheide mich für das SRRV-Visum? Ja, es hat auch, wie bei vielen Menschen, was mit dem Alter zu tun. Irgendwann sucht man dann mal einen Platz, der es dann sein könnte, wo man dann seine Rentenzeit verbringt, seine Retirement-Zeit verbringt. Und ich dachte, ja, das könnte dann Philippinen sein. Und dann wollte ich einfach auch die basalen Dinge dafür schaffen. Und dazu gehörte dann das SRRV-Visa. Ich habe mir die Informationen über Herrn Rommel dann auch eingeholt. Das war alles sehr plausibel. Und vor allen Dingen, was man an dieser Stelle gleich auch einfügen kann, ist, selbst wenn ich mich jetzt in 2, 3 Jahren noch mal wieder dazu entscheide, ach, die Philippinen waren es vielleicht doch nicht, dann sind all die Investitionen, die man da getätigt hat, auch hinsichtlich des Visas, alle wieder rückführbar. Man bekommt sein Geld zurück. Genau. Alles. Ja, das ist also vollkommen unkompliziert. Ja. Nochmal dahin zurück, du warst halt noch nicht vor Ort auf den Philippinen, als das Ganze gestartet ist. Wie hast du neben der Kommunikation insgesamt den Prozess eben empfunden von der Zeitdauer und wie hat Herr Rommel eben mit dir kommuniziert im Vergleich auch zu früheren Erfahrungen, die du vielleicht mit Visa-Agenturen schon gemacht hattest? Also es kann ganz, ganz zügig gehen. Ja, es hängt dann eigentlich eher von der eigenen Entscheidungsfreudigkeit ab. Und wenn man sich über einen Zeitraum von 2 Wochen informiert und meint, man möchte das dann machen, dann bin ich sogar so weit gegangen, eben aus dieser Vertrauenssituation zu sagen, ich überweise auch die $20.000, weil dann kann der Rommel schon mal vorher Dinge auf den Weg bringen, die dann schon fertig sind, wenn ich eintreffe. Das habe ich dann gemacht, um es nochmal abzukürzen. Und dann, wenn man hier ist, kann man es nochmal abkürzen. Es gibt also nochmal Möglichkeiten, diesen normalen Prozess von 2 Monaten auf 3, 4 Wochen zu bringen. Das habe ich auch nochmal genutzt. Und da berät ein Herr Rommel auch, wie das zu verkürzen, wie das geht. Und ja, alles in allem war ich dann mit 6 Wochen dabei, war ich durch. Ich hatte dann das Visa. Ja. Und welche Momente gab es dann, oder welchen Moment gab es, wo du gezögert hast, tatsächlich den Schritt jetzt zu machen und das SRRV zu nehmen? Den hätte ich absolut gehabt, wenn an irgendeiner Stelle ich misstrauisch geworden wäre. Ja, ganz bestimmt. Okay. Gab es aber nicht. Gab es nicht. Also selbst das Überweisen von $20.000 an eine im Grunde wildfremde Person war über Herrn Rommel und seine Seriosität im Auftreten eben auch dann nicht mehr vorhanden. Ja. Überhaupt nicht. Und deshalb sitze ich eigentlich auch hier, um wirklich jedem zu sagen, der dann vor dem Überweisungsformular, hätte ich schon beinahe gesagt, vor seinem Computer sitzt und diese Überweisung tätigen will. Da passiert es, da drückt man dann ja Enter. Ich kann nur sagen, macht es mit dem Mr. Rommel. Das ist absolut vertrauenswürdig. Nochmal zurückzukommen, am Anfang hatte ich ja gesagt, du bist ein weit gereister Mensch und
Welche Unterschiede sind dir jetzt eben beim SRRV im Vergleich zu anderen Langzeit-Resident-Visas weltweit aufgefallen? Ja. Es gibt 2, 3 Länder in Asien, da bekommt man dann ein Visa. Wenn man dann zum Beispiel eine ID-Karte gerne haben möchte, die einem auch gewisse Rechte einräumt, die vielleicht sogar die Bevölkerung, die ansässige Bevölkerung hat, gibt es nicht. Da fühlst du dich dann automatisch Alien. Genau. Das ist so, du bist irgendwie dabei, bist Tourist oder so. Ja. Dann kannst du einige Jahre sogar in dem Land sein. Es bleibt immer bei diesem Touristenstatus, wo du ein jähriges Visa bekommst. Du kannst auch ein Retirement-Visa bekommen. Aber du fühlst dich eigentlich immer irgendwie geduldet. So, nach dem SRRV-Visa, welches ich hier auf den Philippinen in Cebu erhalten habe, hat der Rommel mir erklärt, mit der ID-Karte kannst du dies und jenes und anderes machen. Und da hatte ich das erste Mal wieder das Gefühl, nachdem ich aus Deutschland ausgewandert bin, hier gehörst du ein bisschen dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass du hier innerhalb der Citizens dann irgendwie in der Community gleich voll involviert bist und die gleichen vollen Rechte hast wie ein Filipino. Nein, aber du bist ein Teil dessen, in dem du dich wieder bewegst. Und zwar mit so einer Karte, die du überall zeigen kannst, sei es Polizei, sei es Rechtsanwalt, sei es Mietenwohnung, sei es Bankkredite, diese ganzen normalen Dinge. Da kann man sagen, ja, das bieten die anderen asiatischen Länder ja auch. Richtig? Aber der eine oder andere kann sich bestimmt daran erinnern, mit einem viel, viel höheren und auch willkürigeren Auflauf. Mit einem Ablauf, der viel willkürlicher ist. Ja. Deswegen, also das SRRV besagt ja auch Resident-Status, genau, im Gegensatz zu Touristenstatus des einfachen Video. Also am Rande, ich wollte mir jetzt gerade noch ein Visa für ein anderes Land besorgen, um einfach nochmal gefühlt dann da auch einreisen zu können. Ich habe es jetzt dahin gelassen, SRRV, und wenn ich nochmal in Asien verreise, bin ich eben Tourist. Gut. Und wie wichtig ist halt dir dann auch das Gefühl der Zugehörigkeit in einem fremden Land, nachdem du dich eben auch für das Leben außerhalb Deutschlands dann vor über 15 Jahren eben auch entschieden hast? Ja, das wird dann irgendwann immer wichtiger. Das unterschätzt man eben, wie ich vorhin schon sagte, wenn man dann, wie ich vor 15 Jahren, sich dazu entschieden hat, ins Ausland zu gehen. Ja, dann geht man ins Ausland, lernt da die Sprache und dann ist man irgendwann irgendwie drin und dabei. Das ist gerade in Asien ein ganz, ganz anderer Fall. Das ist vollkommen unterschiedlich, weil es eben auch eine ganz andere Kultur ist. Und alles, was einem dann da geboten wird, was eventuell dazu beiträgt, dann doch dazu zu gehören, was das dann auch immer für einen selber heißt, da empfindet ja auch jeder unterschiedlich. Ja, aber da bieten die Philippinen doch schon einiges, weil durch die spanische Kolonialherrschaft und auch durch die Amerikaner, die hier lange Zeit Einfluss ausgeübt haben, fühle ich mich hier tatsächlich in einer Western World. Ich fühle mich wirklich mehr in einer westlichen Welt als in einer asiatischen. Und um auch nochmal deine vorhergehende Frage zu beantworten, das hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, warum ich gesagt habe, ja, entscheide dich jetzt mal für Cebu. Das wird schon, das fühlt sich gut an. Weil irgendwann muss man ja den ersten Schritt machen. Ja, dann möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Kai, für die wertvollen Einblicke, die du uns geliefert hast. Und ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauern damit dann auch wirklich weiterhelfen. Ja, gerne.